Das Dilemma besteht auch darin, dass die russische Seite sich offensichtlich in Kherson, in der Stadt, zur Verteidigung eingerichtet hat, was natürlich die ukrainische Seite vor das Dilemma bringt, entweder diese Stadt beschießen zu müssen oder sich auf einen blutigen Häuserkampf einzulassen. Und beides macht die Situation natürlich nicht leichter für die ukrainische Seite. Now, the southern Ukrainian city of Mariupol has been left in ruins after being subjected to fierce Russian bombardment early in the invasion. The city was besieged by Russian forces, and Ukrainian officials now estimate at least 25,000 people were killed there. Our correspondent Hilary Anderson has been speaking to survivors from the city for BBC Panorama. Ukraine's president said on Monday hundreds of Russian soldiers are dying every day in Donetsk. One of the epicenters of the fighting has been in the town of Avdiivka, where few buildings remain intact. A local commander, Maxim Morozov, says they have repelled attacks from the Wagner group, a Russian private militia, and defending the town becomes more of a challenge every day. Let's talk about what's happening on the battlefield. The latest in the eastern Donbass, Michael. There's been some pretty harrowing reports coming out. Lots of big stuff happening. Yeah. I mean, the big battle is that the Ukrainians are attacking between Svatove and Kremina. They're trying to break that line, which the Russians are holding, the P66 highway. The Russian army has been unsuccessfully trying to storm Bakhmut for 4 months. Military of the Federation is destroying civilian infrastructure, shelling residential buildings with all types of weapons, including cluster munitions and incendiary munitions. Die Menschen in der Ukraine, die haben Angst, weil sie nicht wissen, wie sie über die nächsten Wochen und Monate kommen sollen. Doch irgendwie versucht man sich trotzdem vorzubereiten. Wie das zum Beispiel in Kryvyi in der Südukraine geschieht, haben sich Tatjana Ohm und Festim Vetschiri angeschaut. Und unser Reporter Ibrahim Naber ist heute in Isium in der Region Kharkiv. Ibrahim, ihr wisst ja auch nicht immer, wohin euch der Weg führt im Laufe dieses Krieges. Also warum und wie bist du jetzt nach Isium gereist? Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich offen gezeigt für Verhandlungen mit Russland. Er appellierte Anfang der Woche an die internationale Gemeinschaft, die russische Seite an den Verhandlungstisch zu zwingen. Am Dienstag hieß es nun aus Kiew, dass die Hauptbedingung für derlei Gespräche sei, die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. Darauf dürfte Russland sich vorerst nicht einlassen. Zwischen den Nachbarländern stehen 8 Monate Krieg und zahlreiche schwere Kriegsverbrechen. Unser Korrespondent berichtet aus Isium. I don't want my son to go to war. I didn't raise him for that. Olga's son is a prisoner. Artyom Smirnov is 25 years old. In February 2022, he was sentenced to 3 years in prison for committing theft. In July, he was transferred to a colony in Kirovo-Chepetsk, but he did not spend even a month there. The prison warden told Olga that her son had left. Where, he cannot say. This is an alley near the cemetery of the temporarily occupied Luhansk. There was a lawn here last year. Now fresh graves are arranged in 2 rows. There are more than 100 of them in total, and in each one a person who was killed in the war against Ukraine is buried. Das ist aus einem Dankesvideo an Polen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Ein Dank für militärische Hilfe und für die Aufnahme von Geflohenen. Wir werden es nie vergessen. Мы сейчас движемся в сторону Донецкого направления. Это один из самых горячих участков фронта. Там оборону держат украинские десантники из 79-й бригады. Офіцера зняв, він такий. Here, police shoot one out the sky.
Iran is accused of selling many of this kind of drone to Russia. It claims it was only a small number supplied before the war. But a security source has told Sky News of a secret deal that allegedly involved Moscow flying 140 million euros to Iran in August. Lass uns, Christoph, kurz noch mal sprechen über die militärische Ausstattung des ukrainischen Militärs. Weitere Luftabwehrsysteme kommen hinzu aus dem Westen. Was sagt man im Kreml dazu? Good health to you, fellow Ukrainians. I've spoken with Benjamin Netanyahu, the leader of the bloc that won the elections in Israel. I've congratulated him on victory. We discussed the main aspects of relations between our states. I think it is clear to everyone what Ukraine emphasizes and what security emphasis Israel makes. Und wir kommen damit von den USA in die Ukraine, denn nach 10 Monaten Krieg in der Ukraine ist ein klarer Sieger weiterhin nicht in Sicht. Durch massive Niederlagen musste Moskau seine Kriegsziele mehrfach revidieren. Doch auch die Ukraine hat nach spektakulären Geländegewinnen im September derzeit keine großen Erfolge mehr zu verzeichnen. Die Stadt Kherson im Süden ist noch in russischer Hand, während die Schlammperiode jetzt einsetzt, die erfolgreiche Vorstöße weiter erschwert. Und trotzdem wird an verschiedenen Frontabschnitten weiterhin hart gekämpft. Die Zeche dafür zahlen die Soldaten auf beiden Seiten und leider auch die ukrainische Zivilbevölkerung, berichtet unser Korrespondent Wehrschütz. Wie so viele Städte im Kriegsgebiet gleicht auch Kherson im Süden immer mehr einer Geisterstadt. Einerseits sind viele Bewohner selbst geflohen, andererseits haben die russischen Besatzer viele Zivilisten auf das von ihnen kontrollierte Territorium gebracht. Auch die zivile Besatzungsmacht soll bereits geflohen sein, was diese Bilder beweisen sollen. Ohne Rücksichtnahme auf Zivilisten lässt sich urbanes Gelände leicht erhalten, während die Ukraine eine Rückeroberung noch mehr Opfer kosten dürfte. Das Dilemma besteht auch darin, dass die russische Seite sich offensichtlich in Kherson, in der Stadt, zur Verteidigung eingerichtet hat, was natürlich die ukrainische Seite vor das Dilemma bringt, entweder diese Stadt beschießen zu müssen oder sich auf einen blutigen Häuserkampf einzulassen. Und beides macht die Situation natürlich nicht leichter für die ukrainische Seite. Viele Soldaten sollen im Süden gefallen sein, doch seriöse Angaben darüber macht Kiew nicht. Was man erkennen kann, ist, dass die Offensiven der Ukraine in Kharkiv, aber auch gerade in Kherson zum Teil unter schweren Verlusten erkämpft worden sind. Es gibt hier eine Nachrichtensperre von ukrainischer Seite, verständlich, weil man natürlich die Offensiven nicht gefährden möchte. Aber man erkennt, dass also hier schwerste Verluste auch erlitten werden. Das macht es natürlich für die Ukraine nicht leicht. Das ist ein 35-Millionen-Land, wenn man die Flüchtlinge abzielt. Und wir sind also mittlerweile in der 5. Mobilisierungswelle. Das heißt, jeder bis 60 wird quasi eingezogen. Und das ist natürlich eine enden wollende Humanressource, die hier, so drastisch man das jetzt hier ausdrücken muss, verfügbar ist. Blutig für Russland verlief jüngst der Versuch, im Raum Donetsk Geländegewinne zu erzielen. Auch die russische Teilmobilmachung verlief alles andere als reibungslos. Trotzdem wäre es falsch, Russland militärisch bereits abzuschreiben. Das ist das Gefährliche der Situation. Man soll also den Gegner nie unterschätzen und das trifft vor allem für die russische Seite zu. Wir sind natürlich Teil eines Informationskrieges. Das heißt, man versucht natürlich von westlicher Seite ganz klar Stimmung für die Ukraine zu machen, was auch verständlich ist, denn es ist klar, wer der Aggressor und wer der Verteidiger ist. Aber es ist wichtig, einen realistischen Blick auf die Lage zu haben, sonst kann es sein, dass man also völlig falsche Annahmen trifft und dann die Überraschung groß ist, wenn das Gegenteil passiert. Und genau das ist auch der Fall, wenn wir über die russischen Streitkräfte reden. Wir müssen verstehen, dass die russischen Streitkräfte schwere Niederlagen erlitten haben. Denken Sie zum Beispiel an den Rückzug bei Kiew oder auch die Situation der beiden Offensiven. Aber sie sind nicht geschlagen. Man erkennt das zum Beispiel ganz gut, indem man trennt zwischen der operativ-taktischen Ebene, also das, was auf dem Gefechtsfeld passiert, und der strategischen Ebene. Und auf der strategischen Ebene haben wir gesehen, dass gerade in den letzten Wochen die russischen Streitkräfte sehr wohl schlagkräftig sind, wenn sie diese Angriffe auf die kritische Infrastruktur ansehen. Bei diesen Angriffen kommen insbesondere iranische Drohnen zum Einsatz. Und diese Drohnen sind ein sehr tödliches Werkzeug, denn sie sind sehr billig zum Erzeugen. Sie haben ja schon gesagt, diese knapp $20.000, die man schätzt. Und sie sind auch leicht zu bauen. Das heißt, es gibt also auch durchaus Indizien, dass Russland hier eine Massenproduktion dieser Drohnen beginnen könnte. Und dann ist die Frage natürlich, hat Kiew, hat die Ukraine die Möglichkeiten der Fliegerabwehr, um all diese Drohnen abschießen zu können? Also
aus Amerika geliefertes System, das NASAMS, oder auch aus Deutschland geliefert das Iris-T. Hier sind natürlich die Kosten für die Produktion dieser Abwehrraketen ungleich höher. Eine Iris-T-Rakete kostet ca. 500.000 Euro und natürlich im Verhältnis zu dieser 20.000 Dollar Drohne ein offensichtliches Missverhältnis, ganz klar. Der Punkt ist natürlich, die Russen machen das sehr schlau. Sie setzen diese Drohnen in Wellen ein. Der Einsatz dieser Drohnen in Wellen dient vor allem dazu, das Fliegerabwehrdispositiv der Ukraine zu übersättigen. Oft ist es dann sogar so, dass nach 1, 2 Wellen Drohnen dann erst die Marschflugkörper kommen, wenn sich dann die ukrainische Fliegerabwehr zum Teil verschossen hat. Die Ukrainer schießen auch einige von diesen Drohnen und Marschflugkörpern ab, aber die wenigen, die dann doch durchstoßen und ihre Ziele treffen, sind natürlich verheerend in der Wirkung. Und das sehen wir gerade an diesem Angriff auf die kritische Infrastruktur, die also dazu geführt haben, dass große Teile der Ukraine mittlerweile im Dunkeln liegen. Weniger im Dunkeln liegt die Antwort auf die Frage, wie Länder wie der Iran, aber auch Russland trotz massiver Sanktionen derartige Waffen bauen können. Wir haben Meldungen gehabt, dass der Export von Kühlschränken und bis hin zu elektrischen Zahnbürsten nach Armenien und Kasachstan sprunghaft angestiegen ist. Das sind Länder, die normale Handelsbeziehungen haben. Inwieweit ist es tatsächlich möglich, Chips aus Kühlschränken mit elektrischen Zahnbürsten zu verwenden, militärisch? Ja, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Und man sieht das sehr gut am Beispiel des Irans, über den wir ja heute schon diskutiert haben hinsichtlich der eingesetzten Drohnen. Der Iran ist ein Land, das unter strengsten Sanktionsregimen leidet. Trotzdem ist es dem Iran möglich, seit Jahren eine sehr potente Drohnenflotte aufzubauen, die der Iran auch einsetzt, um Macht zu projizieren, sei es im Jemen, sei es quasi durch Lieferungen auch in den Gazastreifen oder an die Hisbollah oder jetzt zum Beispiel konkret Russland. Und diese Systeme sind einfach gebaut, haben eine gewisse technische Komponente und diese technische Komponente reicht aus, um diese Drohnen zu dieser tödlichen Waffe zu machen. Wenn man sich jetzt die technischen Bauteile ansieht, so sieht man, dass das standardisierte, genormte Bauteile sind, die man in unterschiedlichen technischen Systemen verwendet. Also den Chip, der in Ihrem Auto eine spezielle Funktion ausübt, das ist derselbe Chip, der möglicherweise auch den Unterschied macht in einem Marschflugkörper als Beispiel. Hinzu kommt, dass zum Beispiel auch russische Marschflugkörper am technischen Stand oft der 90er und 2000er sind. Die wurden zum Teil auch abgegradet. Also hier diese Bauteile kann man relativ einfach sich beschaffen. Einerseits, indem man auf Umwegen sich diese einfach zum Beispiel organisiert durch Zwischenlieferanten oder indem man ganz gezielt zum Beispiel in Afrika den Elektroschrott der Europäer sich anschaut und dort quasi die Bauteile holt, die man brauchen kann. Ein Sonderfall sind Motoren der österreichischen Firma Rotax. Im Luftfahrtmuseum in Belgrad waren sie schon in US-Drohnen zu finden, die im NATO-Krieg um den Kosovo zum Einsatz kamen. Zu finden sind diese Motoren in Drohnen nach wie vor. Rotax kann da sehr wenig dagegen tun. Es gibt Zehntausende, wenn nicht Hunderttausende Motoren diesen Typs auf der Welt, weil einfach ein sehr guter Motor ist. Deshalb, selbst wenn sie Exportbeschränkungen durchführen, ist es so, dass dann immer noch der Gegenüber sich diese Motoren besuchen kann. Sie haben vielleicht gehört, dass es sich immer mehr häufen, dass auf verschiedenen Flugplätzen in Europa diese Rotax-Motoren auch gestohlen werden. Offensichtlich von einem Gegenüber, der diese Motoren dann verwendet in seinen Drohnensystemen. Eingesetzt werden auf beiden Seiten Drohnen aller Art und Größe. Bestückt mit Handgranaten und Sprengkörpern sind sie eine tödliche Bedrohung aus der Luft. Das gilt auch für die Artillerie und für Zivilisten auf beiden Seiten. Diese Bilder zeigen brennende Gebäude in der russischen Separatistenhochburg Donetsk, während Russland nun gezielt versucht, die Stromversorgung der Ukraine zu zerstören und das Land in die Steinzeit zu bomben. Berichtet unser Ukraine-Korrespondent Christian Wehrschütz. Цены подросли сразу, когда начали завозить с Крыма, те же самые там бублики и так далее, они все просроченные. Вот открываешь, и там затхлый запах, вот, и какие-то там, если сырочки, то они на вкус как пластилин, а стоят дороже, чем наш элитный плавленый сырочек какой-нибудь хорошей фирмы.
Виталя не жует. Он может есть все что угодно, но это должно быть измельченное, никаких кусочков крупных, потому что он не разжует, глотает и давится. А тогда скорая вообще не работала, связи не было. Вот, поэтому мы старались обходить экстренные ситуации. У него хромосомное заболевание, синдром кошачьего крика, 5-я хромосома там нарушена. Синдром Лежина по-научному, это очень редкий диагноз. Там таких детей до 20 в Украине. Ему 11 лет, а развитие на 11 месяцев. Слабые эти рефлексы у него, если он там заболеет, то ему тяжело кашляться, например. Нету в аптеках препаратов. Во-вторых, когда даже завезли, там я скуплялась по списку 7 пунктов, из них было 3, и то на замену. И цены там тоже дикие. У него аллергия на укусы комаров. У него прям отечность такая большая возникает, и зуд, он постоянно чешется. Вот. А вот этот фенистилгель, который снимает эти все проявления, стоит здесь в Одессе 80 гривен, а там 800. То есть в 10 раз. Мы готовились к эвакуации, и на спинах детей фломастером написали номера телефонов на случай, если с родителями что-нибудь случится. Потому что были не уверены, что эвакуация пройдет безопасно и спокойно. Потом малая подрастет, я ей покажу, на какие пришлось меры идти. Мы приехали в 7 часов утра, простояли там в очереди на солнце, это был июль месяц, пекучее солнце, Виталя получил ожоги на ногах, потому что у него были коротенькие шортики, а в машине он находиться не может, потому что он выбивает стекла, бьется головой об твердые предметы. 6:30 подошла вечером к ним, говорю, я 10 часов слушаю истерику, говорю, он же не может успокоиться. Ладно, подъезжайте, мы подумаем, пропускать вас или нет. Фашистам не понравились документы на водителей, вот машин на водителей, и поэтому они эти машины конфисковали. И нас пересадили с Виталиком, с семьей в первую попутную машину, и мы так доехали до Запорожья. Слишком дорогая цена, которую мы заплатили за свою свободу и платим каждый день. И тут нету прощения. Мне кажется, это просто ворожнеча на веки. Now, the southern Ukrainian city of Mariupol has been left in ruins after being subjected to fierce Russian bombardment early in the invasion. The city was besieged by Russian forces, and Ukrainian officials now estimate at least 25,000 people were killed there. Our correspondent Hilary Anderson has been speaking to survivors from the city for BBC Panorama. They give vivid and distressing testimony, and a warning that Hilary's report contains references to suicide, and you may find some of it upsetting. Artem has seen what no child should. He was in Mariupol's theatre when it was bombed. His 2-year-old sister, Anastasia, had to be dug out of the rubble. И Настя молчала. Молчала, просто молчала. Настя такая сказала, мама, а еще, там мы переступали трупы. How do you grasp horror when you're 6? Mariupol, once a golden city, was left devastated after a massive bombardment. All spring, the city was besieged, cut off from the world. We've spent 6 months speaking to people who lived through it. Entire blocks of flats were turned into infernos. Around 90% of the buildings destroyed in Mariupol were homes. Ukrainian officials estimate 5,000 to 7,000 people were crushed beneath the rubble. Olga was an accountant before the war, married to Valery. She loved to dance. One night in March, she was sleeping in her cellar. Valery and her parents were upstairs when their house was hit. Сквозь это все голос мужа. Оля, помоги мне. Откопай меня. У меня ноги наполовину были засыпаны, я не могла даже двигаться.
Через какое-то время я услышала его сдавленный хрип, и все, и он замолчал. As it got light, Olga was still trapped and alone. Жить мне не хотелось на тот момент. Вот. И чтобы ускорить процесс, я нашла острый камень и сделала вот это. Я потеряла много крови, но прошло какое-то время, и я увидела, что кровь свернулась. И в этот момент я подумала о том, что, наверное, если даже и это не дало мне уйти, то, наверное, для чего-то я здесь нужна еще. Finally, after 8 hours under the rubble of her house, she was pulled out by a cable attached to her leg. Olga was the only survivor of that night. For more than 2 months, each day brought terror. For women, for children, even pregnant mothers. This was Mariupol's maternity hospital. And this photo, one of the most disturbing images of the war. Her name was Irina. She was a local clothes shop manager, due to give birth in 3 days' time. Oksana, at a nearby hospital, tried to save her life. Когда уже извлекли ребенка, ребенок был без признаков жизни. Ничего страшнее я в своей жизни не видела. Это просто как мы запаковывали в черный мешок женщину молодую с ее ребеночком. Вот так вот ей под грудь положили. More people were killed here than in any other European city since World War II. These are their graves. Artem lost his granny. Когда умерла моя бабушка, да, я всегда сидела на окне, смотрела на блокаду, она выгинет голову свою. Значит, надо купить самолет, где можно открыть стекло и потрогать на ощупь. Потрогать бабушку? Ну да, на ощупь. Ты думаешь, это возможно? Возможно. Hilary Anderson, BBC News. Well, Hilary joins us now live. And Hilary, I mean, it's absolutely gut-wrenching listening to those stories from Mariupol, because it very much symbolises the beginning of that conflict, the horror that we saw day and night coming out of Mariupol. Yes, I mean, it's harrowing stories from start to finish when you spend 6 months, as my team has, listening to what people went through in Mariupol. The people who got out have been able to tell us in detail, harrowing detail, what it was actually like to be under these buildings when they came down on top of people, when they turned into infernos, what it feels like to lose your family members, you know, what it feels like to go through immense emotional trauma whilst you're trying to recover from sometimes very serious injuries. You know, this is a glimpse into what so many people went through. We're looking at images, those drone images of Mariupol today. I mean, it is absolutely devastated. There isn't really a building that looks like it's standing. It's all just crumbled. Yes, I mean, the estimates are that 90% of the buildings that were destroyed were residential. So they were homes and they were apartment blocks. You know, there were buildings standing, so you can't say it was 100% decimation or flattening. But if you're someone who came from Mariupol, there's not much left of that city. Your shops, your banks, your homes,
It's horrific, and I understand that the situation for people there now, because the people we've been talking to are still in touch with relatives and friends inside Mariupol, that it's still very difficult. That a lot of people are facing winter without windows or doors, and many of the people left behind in Mariupol were old people for whom it was too difficult to escape in the middle of the fighting this spring. Yeah, and I remember being in Ukraine in those early days of the war, and we were hearing reports coming out of Mariupol. There was no water, there was no food. We were hearing about dead bodies piled up in the streets, people out of desperation not knowing where they were going to get their next meal, and on top of that dealing with the bombardment. And just tell us a little bit more about those who remain still stuck there today. Do they have access to these basic amenities now? How are they living? Well, it's hard to get good information out of Mariupol now because obviously it's under Russian control. But of course, we've been trying, and we do have some information. It's hard to get jobs. It's hard to have money. There is food in the city now, but a lot of people can't afford much. There were big problems with the water still because the water pipes were so heavily bombed. People are stressed. There's definitely fear. People are scared to speak publicly, speak to Western journalists about what's happening, about the mass burials that we've been finding out about. It's extremely difficult in Mariupol. There are efforts, it seems, to rebuild, but you can see from the images the scale of that job. Yeah, indeed. And as you say, because it's under Russian control at the moment, I can't imagine that will be very easy to do at this stage. Are people still trying to leave the city? Are they free to get out? I have heard stories of people getting out over the late summer. A lot of people have gone to Russia because that's obviously one way to get to places that aren't as devastated as Mariupol. But many people who stayed are just still there. There were old people, like I said, who physically couldn't get out. I've also heard a lot of stories about old people who just said, I'm not leaving, I'm staying. And many of those people died. And some of them are still there. Yeah, devastating situation there in Mariupol. Hilary, thank you so much for all of your reporting and coverage there. Ukraine's president said on Monday hundreds of Russian soldiers are dying every day in Donetsk. One of the epicenters of the fighting has been in the town of Avdiivka, where few buildings remain intact. A local commander, Maxim Morozov, says they have repelled attacks from the Wagner group, a Russian private militia, and defending the town becomes more of a challenge every day. The situation is extremely difficult. You can hear it for yourselves. There's constant fighting and combat. We have close combat, machine gun duels, as well as artillery duels. Our positions are constantly being bombarded, but also the city is under fire. Despite our heroic defense, the enemy has a definite advantage in numbers, in terms of soldiers and artillery. For civilians who remain in Avdiivka, life is difficult. Explosions in the distance and a ticking clock are sounds that accompany 71-year-old Valentina every day in her underground shelter. She says it's horrible to live under constant shelling, under the terrifying howl and buzz of shells. In nearby Bakhmut, where fighting has also been fierce, police continue to evacuate residents as shelling knocked out power and heating. In the south, Ukraine accuses Russian soldiers of looting empty homes in Kherson, disguising themselves in civilian clothes, while bolstering positions for possible street-to-street fights with Ukrainians. Those claims couldn't be independently verified. Russia calls its actions in Ukraine a, quote, special military operation designed to demilitarize its neighbor. Ukraine and its allies accuse Moscow of an unprovoked war to grab territory. On Monday, Kiev said it had seized control of stakes in 5 strategic enterprises, citing wartime laws, to aid its war efforts. Those firms include a top engine maker, energy firms, producers for vehicles and electricity grid parts. Some were controlled by oligarchs whose political power the Ukrainian president has long sought to curb.
Let's stay with the war in Ukraine now. And a source close to the White House National Security Advisor, Jake Sullivan, says he has held confidential talks with senior Russian officials aimed at reducing the risk of a broader war. Meanwhile, Russian forces are conducting new counter-offensives in the Donbass and are preparing for a new battle in Kherson. Well, joining me now is our defence and security analyst, Michael Clark. Hi to you, Michael. Thanks for joining us. So these reports of potential talks between the US and Russia on the use of strategic nuclear weapons, how different is that from the back channels that we know exist already regarding nuclear weapons between Washington and Moscow? Yeah, I mean, these back channels, take place all the time. These sorts of communications are fairly standard. So Jake Sullivan is the National Security Advisor in Washington, and so he's an important insider. He's an important character in this respect. And Jake Sullivan, quite a youngish guy, actually, but he's very influential with Joe Biden and the team. And the man he's talking to, in a sense, is his counterpart in the Kremlin, which is Yuri Uzhikov. And there he is on the left. Again, a senior man. He's not a minister. He's not foreign minister, not the defence minister. But if you talk to Uzhikov, then you know that Putin will hear it. And what they are talking about, I think, is make sure that there are no accidents. In all crises, accidents tend to happen. Cuba crisis 80 years ago, this last month just passed, was full of near misses, full of accidents. And so what they're saying is, let's make sure that there are no accidents. But also, they're saying, I'm fairly sure, don't misunderstand us. The Americans will be saying to the Russians, through Uzhikov, don't even think about nuclear use. Don't even think about it, because we've gamed it out. We know what we will do, and we will react very, very strongly. They may specify what they'll do, maybe they won't. But it's a way of saying to the Russians, keeping the pressure on the Russians, don't even think about escalation that you are gladly talking about. I mean, Putin's speeches are full of escalatory rhetoric, and the Americans are just saying, tone it down. And to be honest, in the last couple of weeks, some of the nuclear rhetoric coming out of Russia does seem to have been toned down. So I suspect these talks may be having the desired effect. Certainly sobering stuff, nonetheless, that we're even discussing nuclear weapons, isn't it? Now, let's talk about what's happening on the battlefield. The latest in the eastern Donbass, Michael. There's been some pretty harrowing reports coming out. Lots of big stuff happening. Yeah. I mean, the big battle is that the Ukrainians are attacking between Svatove and Kremina. They're trying to break that line, which the Russians are holding, the P66 highway, between those two places. That's a key battle. But right in the middle of that, between Svatove and Kremina, at Makivka, the Russians are counterattacking quite strongly. So it's quite a small place, Makivka, but they've pushed out to about 15 kilometres, about 25 kilometres north to south, and it's quite a big counterattack. The Ukrainians, in a sense, have let them come. They've gone to the high ground west of Makivka, and they're now artillery barraging the Russians. But that's a pretty big attack, and the Russians are trying to break this stranglehold which the Ukrainians have established over Svatove, Kremina and the P66, very important highway. Further south of Bakhmut, the Wagner group, who are the mercenaries who work for the Kremlin, they've been attacking Bakhmut for about 4 weeks now. Very, very powerful attacks, but they still haven't taken it. And we know from what's been happening at Bakhmut, they've got convicts in the front line, they've got mobilised men behind them and regulars behind them. And the regulars in the third line are known as the barrier troops, and their job is to shoot any of the convicts or the mobilised men who retreat. This is what they used to do at Stalingrad in the Second World War, shoot anyone who retreats. That's the way they're fighting at Bakhmut, and they're losing an enormous number of men, and they still haven't taken it. So both on the P66 highway and at Bakhmut, the Russians are losing a lot of people. And at Pavlivka, even further south, near Donetsk, the whole of most of the 155 Marine Brigade, the Russian 155 Marine Brigade, looks as if it's suffered terribly. It's been almost wiped out. And there's a lot of comment on Russian channels, back channels, and their social media about all of this. The Russian media won't cover it. The Kremlin says, oh, we've lost about 2%. No, they haven't. They've lost well over 50% of the 155th Marine Brigade. So it's really hurting them. And what is the latest in the southern city of Kherson? We've been waiting for a big Ukrainian counteroffensive there for weeks now, but certainly it seems like things are moving. Yeah, it's changing. What the Russians are doing, they are moving to the eastern side of the Dnipro River, and so they're getting out of Kherson city, but they're leaving troops behind, both mobilised troops in dug-in positions and, reportedly, a lot of regular troops in civilian clothes. And there's a sort of reign of terror apparently taking place now. There's only about 60,000 people still in Kherson, 300,000 originally, about 60,000 now. And they're picking people up off the streets. And what the Russians seem to be trying to do is to
encourage the Ukrainians, when they attack Kherson, which they will, to turn it into a series of street battles in which it will appear that the Ukrainians are shooting fellow Ukrainians. And Russian TV crews have turned up in the last 48 hours in Kherson to film all of this. So they're setting themselves up for what looks like a very nasty, as it were, a battle of propaganda as well as a battle. And meanwhile, the Ukrainians are moving against Novokhovka. That's important because Novokhovka controls the access to Kherson and the important dam at Novokhovka that we've talked about many times. That dam is critical both to the possibility of flooding further downstream. If the Russians blow the dam, it will flood the valley right through to Kherson. I mean, it would take about 19 hours for the flood waters to get to the Black Sea, but they will get there. But also, it will cut off the canal, the main canal that runs from the dam right down to Crimea to supply water to Crimea. So it's a big thing to do. But if the Ukrainians look as if they are about to take Novokhovka, the betting is the Russians will blow the dam, and then there's a new situation. Meanwhile, 60,000 civilians are in the firing line down there. Michael, Absolutely. Thank you. The Russian army has been unsuccessfully trying to storm Bakhmut for 4 months. Military of the Federation is destroying civilian infrastructure, shelling residential buildings with all types of weapons, including cluster munitions and incendiary munitions. Look what the Russian world has brought. People used to live in peace. It's an ordinary residential area. Bakhmut is a strategic position for both the Ukrainian and Russian armies. It can become a springboard for further offensive. The Ukrainian soldiers had a defense line there back in 2014. The armed forces of Ukraine successfully repulsed the attacks of the enemy. Therefore, the Russian military has every chance of staying winter in unfavorable positions in the fields near Bakhmut. The enemy cannot take Bakhmut. The Russian invaders in the current composition are unlikely to be able to occupy it. The armed forces of Ukraine have absolutely every opportunity to radically change the situation in the area of Bakhmut and Avdiivka, namely to move from defensive to counteroffensive actions. Several assaults a day are carried out here by the Russian occupiers, the Eastern Group of the Armed Forces of Ukraine says. The enemy pays a high price for his attempts to break through the defense of the armed forces of Ukraine. Hundreds of Russian people are killed daily. The Kremlin also needs Bakhmut as a rehabilitation for failures in other areas of Ukraine. The Ukrainian defenders say that the Russian army had several deadlines to occupy the city. All of them failed, thanks to the skill of the armed forces of Ukraine. Creating the image of the second army of the world for years, Russia really cannot capture large Ukrainian cities like Soledar, Bakhmut, Avdiivka, Vuhledar. The Russian occupiers are hitting the wall of Ukrainian courage and resilience, because our defenders and commanders are in very difficult conditions there, but they are holding this blow, and this is a huge blow to the image of the Russian leadership. Serhiy Cherevatый, spokesperson of the Eastern Group of the Armed Forces of Ukraine, on the air of the national telethon. The Russian invaders launch unmanned aerial vehicles and adjust fire on Ukrainian civilians. Here people live without water supply, electricity, gas and heating. They cannot bury their relatives and neighbors for weeks because of the incessant shelling by Russia. There is simply nowhere to buy food in Bakhmut. Volunteers bring the essentials. The so-called liberators showed their true face long ago, local residents say. It can be seen that the person liberates from our houses, liberates from our lives, helps us with shells, rockets and bullets. Wagner private military company plays a prominent role in the plans for the occupation of Bakhmut. Mercenaries of businessman and Putin's cook, the owner of the Wagner PMC Prigozhin, should ensure the reputation of the boss as a commander. Kremlin propagandists are trying to create the image of the Wagner PMC as an intimidating and professional army. However, Ukrainian defenders know their true value. The Russians use prisoners, that's right. But it won't last long, just a month, maybe 2. The Russian occupiers have orders to proceed. If they don't, they will be shot. About 10,000 people remain in Bakhmut. Mandatory evacuation continues in the region. Reported by Diana Kolesnik, Julia Bezborodko, UATV News. Ja, und gerade schon angesprochen, in der gesamten Ukraine ist es durch russische Angriffe auf die kritische Infrastruktur zu massiven Ausfällen gekommen. Also jetzt schon teilweise kein Strom mehr, kein frisches Wasser und keine Wärmeversorgung. Und das, obwohl die kalte Jahreszeit, also der Winter, ja noch gar nicht richtig begonnen hat.
Die Menschen in der Ukraine, die haben Angst, weil sie nicht wissen, wie sie über die nächsten Wochen und Monate kommen sollen. Doch irgendwie versucht man sich trotzdem vorzubereiten. Wie das zum Beispiel in Kryvyi in der Südukraine geschieht, haben sich Tatjana Ohm und Festim Beciri angeschaut. Serhij Milutin, der stellvertretende Bürgermeister von Kryvyi, nimmt uns mit in ein Gymnasium. Normalerweise werden hier Schüler unterrichtet, die als Schwerpunkt Deutsch, Deutschland und deutsche Kultur gewählt haben. Seit Wochen schon sind sie überwiegend im Online-Unterricht. Keller und Heizungsräume ihrer Schule wurden nun vorbereitet, um im Fall eines Komplettausfalls von Heizung und Energie Menschen aus diesem Bezirk Wärme und Unterschlupf zu geben. Also, das hier ist jetzt einer der Orte, die wir als neue Anlaufstelle für den Fall von Heizungsausfällen vorbereitet haben, aber natürlich auch für Raketenangriffe. Auch auf Notfälle, medizinische Notfälle sind wir vorbereitet, haben alles dafür hier. Unterricht könnte auch stattfinden, im Ernstfall würde der aber eher der Ablenkung, denn der Wissensvermittlung dienen. Toiletten wurden neu installiert, Essensvorräte angelegt. Und nicht nur hier. Milutin zeigt uns einen weiteren sicheren Ort in seiner Stadt. Wer hier Zuflucht sucht, fürchtet nicht die Kälte, sondern die Hitze eines Atomschlags oder Unfalls. Von hier bis zum Atomkraftwerk Saporischschja sind es 104 Kilometer. Wir haben einen Reaktionsplan ausgearbeitet für den Fall eines Unglücks dort, aber natürlich auch für den Fall eines russischen Atomangriffs. Platz für 500 Menschen gibt es hier. 3 Meter dicke Betondecken, 2 Meter Erde darüber, ein Lüftungssystem. Milutin glaubt sicher, dass all das auch im Atomfall Schutz bietet. Aus den Zeiten des Kalten Krieges in den 60er Jahren stammen diese Anlagen. 300 davon gibt es über ganz Kryvyi verteilt. Die furchtbare Ironie ist offensichtlich. Es ist ein Witz der Geschichte, dass das hier in den 60ern von den Sowjets gebaut wurde als Schutz vor dem Westen und nun genutzt wird, mit Hilfe des Westens, als Schutz vor den Russen. Vorbereitet will man sein, pragmatisch aber auch das Vorbereitete nutzen, selbst wenn es keinen Angriff geben sollte. Deswegen wird im Moment alles eingerichtet, um mit Beginn der Fußball-WM Public Viewing anzubieten. Im Atombunker, 5 Meter unter der Erde, dürfte das dann wohl einer der sichersten Public Viewing-Orte der Welt sein. Будем в Киеве, потому что ехать некуда. Будем в Киеве, запасаемся свечками, запасаемся водой, продуктами питания. А что делаем? Родственников в пригородах или в деревне нет, поэтому ехать некуда. Ми маріупольці, нам не звикати. Так що? Евакуйовуватись. Раз евакуації, на машину сіли та поїхали, як завжди. Півроку вже їздимо, зараз до Києва добралися. Будемо по обстановці. На захід України. Я думаю, що такого не буде. Чому? Тому що не допустять Збройні сили України для того, щоб була евакуація з міста Києва. Ми взагалі тільки приїхали сюди перший день. Ми з Херсона. Ми, наприклад, до останнього будемо в Україні. Неважно, буде ли це Київ, буде ли це де. Наш план, скажімо так, був і при першому нападі, і при другому, якщо він буде, залишиться той самий. Сидіть тут до упора. Якщо почнуть літати снаряди над головами, тоді їхати до Європи. Чула, мене це повергlo в такий шок, що я не могла прийти до тями. Ну, потім були спростування, були заспокоєння, так і ми трошки заспокоїлись. Але я собі не уявляю, як можна 3 мільйони людей, як логістика, як все це. Скажіть, а який план, може, з'явився у вас? План. Ви знаєте, у мене ніякого, на жаль, плану, і тому я отак дуже переживала, тому що у мене, наприклад, є будиночок, але він побудований, він не старий, а новий, і побудований на електриці. Хто тоді міг думати, що у нас буде війна? Тому мені нема куди. Und unser Reporter Ibrahim Naber ist heute in Isium in der Region Kharkiv. Ibrahim, ihr wisst ja auch nicht immer, wohin euch der Weg führt im Laufe dieses Krieges. Also warum und wie bist du jetzt nach Isium gereist?
Ja, bis September war Isium unter russischer Kontrolle und dann gab es diese große Gegenoffensive hier im Nordosten, wo die ukrainische Armee weite Teile zurückerobert hat und auch Isium ist jetzt wieder ukrainisch und wir haben uns hier natürlich erstmal angeguckt, wie die Lage ist. Man sieht es hinter uns, es sind natürlich viele, viele Gebäude hier in Isium komplett zerstört, zerbombt worden im Zuge dieser Kämpfe und jetzt laufen eben nicht nur die Renovierungsarbeiten, sondern es gibt eben auch sehr viele strafrechtliche Ermittlungen hier. Also wir haben Strafermittler getroffen heute hier in der Stadt, die eben aufklären wollen, was ist hier passiert während der russischen Besatzung. Es gibt zum Beispiel die Polizeistation, die auch bombardiert wurde, die unter russischer Besatzung auch für Folter genutzt worden sein soll. Wir waren da unten auch im Keller drin, haben da auch noch einzelne Folterinstrumente und Schlagwerkzeuge gesehen und uns wurde gesagt, es gibt wohl mehr als 140 Menschen, die berichtet haben, dass sie unter russischer Folter leiden mussten und jetzt geht es für die Strafvermittler eben darum, Beweise zu sammeln und eben zusammenzutragen, so viel sie können für eine mögliche Strafverfolgung am Ende, auch wenn wahrscheinlich es natürlich unwahrscheinlich ist am Ende, dass man die Täter wirklich zur Rechenschaft ziehen kann, aber trotzdem ist es ganz wichtig, diese Beweise zu sammeln. Der ukrainische Präsident Zelensky hat sich offen gezeigt für Verhandlungen mit Russland. Er appellierte Anfang der Woche an die internationale Gemeinschaft, die russische Seite an den Verhandlungstisch zu zwingen. Am Dienstag hieß es nun aus Kiew, dass die Hauptbedingung für derlei Gespräche sei, die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. Darauf dürfte Russland sich vorerst nicht einlassen. Zwischen den Nachbarländern stehen 8 Monate Krieg und zahlreiche schwere Kriegsverbrechen. Unser Korrespondent berichtet aus Isium. I stand against the war. I don't want my son to go to war. I didn't raise him for that. Olga's son is a prisoner. Artyom Smirnov is 25 years old. In February 2022, he was sentenced to 3 years in prison for committing theft. In July, he was transferred to a colony in Kherson, but he did not spend even a month there. The prison warden told Olga that her son had left. Where, he cannot say. I didn't know where my son was for a whole month. I was calling him via phone and tried to do something. As a result, on October the 15th, my son called me back and said that he was in a hospital somewhere near Luhansk. He had a bullet wound to his arm. How serious, I can't say. He said that his hand did not move yet, and perhaps for a month or two he would either be there or somewhere else. I asked him a question. Are you at war in Ukraine? He says, yes, PMC Wagner. He said he had signed the contract. The Gulag.net portal reported that on September 17th, after the visit of Wagner PMC representatives, 96 people were taken out of Panel Colony 5 in Kherson. Among them was Artyom, but back then his mother knew nothing about it. In the colony, communication was lost before the arrival of Prigozhin himself, as it happened before in other Panel colonies. Степень подготовки этих людей, она крайне велика. Они измождены. The level of training of these people is extremely low. They are exhausted because the prison is not a sanatorium, as they say in Russia, and the discipline is in a very, very poor state. Plus, this is really such a part of society that Putin quite consciously sent for elimination, and he solves 2 problems with this. He clears the minefields of Ukraine with their borders, and on the other hand, reduces the social and financial burden on the Russian budget. In the war, Artyom received 2 wounds, shrapnel in the leg and a bullet in the arm. The hand had been injured the most. Prigozhin has repeatedly said that no one leaves the Wagner PMC just like that. What if you can't do it with one hand? Then what? He said they would let him go. I told him, tell me the truth. No one will most likely let you go from Wagner. He has a 6-month contract. He says they won't let him go. They provide him with a job at the headquarters. Taking into account the time spent in the pre-trial detention center, Artyom Smirnov had to serve his sentence for 1 year more, and he planned to leave the prison earlier, on parole. What made him sign a contract with the private military company, Olga does not know. But she is sure that if she had even one chance,
she would be able to dissuade her son. I stand against war. I don't want my son to go to war. I didn't raise him for that. My opinion should be taken into account. I am his parent. But for some reason he was not allowed to call, say goodbye at least to his mother. If I could, I would have laid down there. I would not have let them take away my son. It is done intentionally, so that relatives do not dissuade the prisoners. Where Artyom is now and what will happen to him next, Olga does not know either. The private military company offered her payments for her son, 40,000 rubles, a little less than $650. What this money was for, she was not explained by the Wagnerites. In addition to worries about Artyom, she has at least one more reason to worry. And on the 21st of September, the mobilization began. On September the 22nd, my brother was taken away. He went out for cigarettes to the store and was caught by representatives of the military enlistment office. They didn't say where they were going or why. He only managed to give the keys from the flat to my grandmother. And they took him away. They immediately took him to the military registration and enlistment office. They didn't let him go anywhere. They didn't even let him to pack up. The operation of private military companies in Russia is still prohibited by law. For the recruitment and training of mercenaries, a term of up to 15 years in prison is provided. Reported by Timofey Rozhansky, Current Time. This is an alley near the cemetery of the temporarily occupied Luhansk. There was a lawn here last year. Now fresh graves are arranged in 2 rows. There are more than 100 of them in total, and in each one, a person who was killed in the war against Ukraine is buried. It is very painful to see our guys off to their last journey. There are 58 of them today, but we know that the price is much higher. One of the latest examples is the unsuccessful offensive of the soldiers of the 155th Marine Brigade of the Russian Pacific Fleet near Vuhledar, Donetsk region. The surviving servicemen sent a letter describing the real situation to the governor of Primorsky Krai. As a result of the carefully planned offensive by the great commanders, we have about 300 people killed, wounded and missing in 4 days. 50% of all equipment. This is just our brigade. The command of the district, together with Akhmedov, hide this and underestimate the official figures of losses, fearing responsibility. Soldiers of the 155th Marine Brigade of the Russian Pacific Fleet from a message on Telegram. The Ministry of Defense of Russia traditionally denies the high losses of personnel and equipment, which the fighters from the 155th Marine Brigade spoke about. It was reported by the Russian officials that the losses of the Marines do not exceed 1% of the combat strengths and 7% of the wounded, a significant part of whom have already returned to duty. Yes, there are losses, heavy battles are taking place, but they are far from what they write in this appeal. We submitted materials to the military prosecutor's office and now we are directly contacting the command, so that a certain analysis is carried out on each of these cases. The real military casualties in Russia are carefully concealed. A month after the start of the war, in April, the Ministry of Defense of Russia announced 1,351 killed in action. The next official data appeared on the day the mobilization began. Then, Defense Minister Sergei Shoigu estimated combat losses at 5,937 Russian soldiers killed in action. At the same time, according to data from open sources, which were collected by journalists from Mediazona Russian online edition, the BBC Russian service, and volunteers, as of November 4th of this year, the losses of Russian troops amount to at least 8,294 people, of which 115 got into the army as a result of mobilization. This number does not reflect the real level of losses. We only see public reports of deaths. These include posts by relatives, news in regional media, and reports from local authorities. In addition, the number of missing and captured is unknown. From an article of the Mediazona online media. The online edition Important Stories, citing its sources in the Russian Special Services, reported that as of October 12th, the irreversible losses of the Russian army in Ukraine amounted to more than 90,000. This number includes the dead, missing and severely wounded, but in Russia they try not to speak about it.
Officials at all levels are trying to hide their miscalculations, and the number of killed in action is one of the indicators of how the notorious special military operation is being conducted. It is clear that more truthful data on losses will lead to the balance that now has developed in public opinion somewhere at the level of 50-50 will shift towards anti-war sentiment, and the authorities are also very afraid of this. Boris Kakarlitsky, Russian sociologist, in an interview with the Russian service of Voice of America. According to the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, the losses of the Russian army have already exceeded 76,000 people. According to official Russian data, from October 1st, 1999 to December 23rd, 2002, the total losses of Russian forces in the Chechen War amounted to 4,500 soldiers. According to other estimate, 14,000 Russian troops were killed in that war. Reported by Pavel Stelmach, Natalia Husak, UATV News. Das ist aus einem Dankesvideo an Polen vom ukrainischen Verteidigungsministerium. Ein Dank für militärische Hilfe und für die Aufnahme von Geflohenen. Wir werden es nie vergessen. Irina ist aus der Hölle von Kherson geflohen, kam im Juni in Polen an mit ihrer Tochter. Kein Land hat so viele Menschen aus der Ukraine aufgenommen wie Polen. Als wir dann hierher gekommen sind, haben wir einfach nur Ruhe gefühlt. Echt, so eine Ruhe und wie eine Umarmung von Polen sozusagen. Echt angenehm. Du fühlst ganz viel Mitleid und ganz viel Hilfe von den Menschen. Irina, gelernte Bankerin, hat eine polnische Personenregistrierungsnummer bekommen. Klingt bürokratisch, geht aber für alle Ukrainerinnen schnell und unkompliziert. Die Nummer bedeutet Recht auf Kindergeld, Schule, medizinische Versorgung. Außerdem gibt es kostenlose Sprachkurse. Ich lerne die Sprache, so dass ich das verstehen kann, um dann in meinem Fachgebiet zu arbeiten. Auch kostenlose psychologische Hilfe für Kriegskinder etwa gibt es, wie bei dieser Stiftung. Denn jeder hat etwas verloren, Heimat, Haus oder gar Eltern oder Geschwister. Es gab Kinder, die irgendwelche Bilder malten, ein Messer im Kopf oder jemanden, der getötet wurde. Jedes Kind wird es anders erzählen. Hilfszentren werden weiter gebraucht. Im Februar und März waren die Polinnen und Polen nahezu euphorisch bei der Hilfe. Mittlerweile hat das etwas nachgelassen. Aber die Stimmung kippt nicht, obwohl Wohnraum knapper geworden ist. Schon 2014 nach der Krim-Annexion gab es eine große Flüchtlingswelle. Wir kennen die Ukrainer, sie sind bei uns, sie arbeiten schon lange hier. Sie sind gut in Polen angekommen. Und der zweite Faktor, wir kennen die russische imperiale Politik vielleicht besser als einige westliche Länder. Der gemeinsame Feind verbindet. Bei den Ukrainern haben die Polen ihr Herz für Geflüchtete entdeckt. Doch die Herausforderung wird nicht kleiner. Wenn die Kälte zuschlägt, Energie in der Ukraine knapp wird, werden wieder viele neue Flüchtlinge kommen. Мы сейчас движемся в сторону Донецкого направления. Это один из самых горячих участков фронта. Там оборону держат украинские десантники из 79-й бригады. Офицера снял, він такий. Ситуація, скажімо, не одна з найкращих, тому що на Донецький напрямок Російська Федерація кинула не просто мобілізованих, тут багато з ЧВК «Вагнер» працюють, інших спецпідрозділів, які намагаються прощупати нашу оборону, прорвати її. Вогонь артилерії – це, в першу чергу, психологічна зброя. Тобто важко з міномета чи з ствольної артилерії попасти прямо в окоп. Але вплинути на психіку військовослужбовця, який знаходиться в цьому окопі, можна, навіть якщо снаряд впаде в 15 метрах чи в 20 метрах, вплив на її стресостійкість, на тому, чи вона зможе це витримати. Відстань до техніки.
Только что разведка заметила российский танк, который сейчас стреляет по позициям украинских десантников. Сейчас можно за картиной боя понаблюдать из безпілотника. Там буде братися не так же багато. Перепрошую, то таке вже знаєте. Ні, це... Да. Ось довтікає. Так противник турбуючим вогнем починає відволікати увагу з одної сторони позицій, а на інших вже може піти в штурм піхотою або бронетехнікою. Результату їм це не дає, тому що, ще раз повторюю, грамотна робота нашої артилерії, грамотне коригування нашої артилерії зі сторони нашої піхоти, воно відсікає всі ці можливості просуватися їм вперед. Піхота, якщо йде без бронетехніки, скажімо, наші хлопці з нею справляються на раз-два. Коли вже багато бронетехніки і багато піхоти, звісно, хлопцям тяжче, але справляються. A suicide drone in action. They've bombarded Ukraine in recent weeks. Here, police shoot one out the sky. Iran is accused of selling many of this kind of drone to Russia. It claims it was only a small number supplied before the war. But a security source has told Sky News of a secret deal that allegedly involved Moscow flying 140 million euros to Iran in August in return for more than 160 drones. It wasn't just cash allegedly on the Russian aircraft. The source said Russia had managed to get hold of a shipment of UK and US weapons that had been intended for the Ukrainians. Within that captured shipment, the source said 3 different weapons, anti-tank and anti-aircraft missiles, were also transported to Iran. The fear is the Iranians could try to reverse engineer them and develop models of their own. The source also shared these satellite images, allegedly showing 2 Russian Ilyushin Il-76 aircraft, marked here at an airport in Tehran. At least one was allegedly involved in the mission. Sky News can't independently verify the 2 aircraft as Russian, but we have geolocated the images to an area on the western side of Mehrabad Airport in the Iranian capital. Comparing the images with one we obtained ourselves from the previous day, we can match up the shapes of these 2 hangars, the runway here and the boundary. It's also possible to see these 2 other aircraft parked at the same place, in the same location. The 2 allegedly Russian planes are first pictured at 1:17 a.m. local time on the 20th of August. By just after 3:30 a.m, one of them has moved to the runway side and the other has turned around. In the final image 3.5 hours later, they can no longer be seen. Ukraine isn't just worried about Iran's Shahed 136 suicide drones. What we are afraid is the reports of much more sophisticated ballistic missiles that Iran is about to sell to Russia. This still have to be investigated, but this will pose a real threat. Iran has denied the allegation. As for Russia, it's previously dismissed claims it's using Iranian drones in Ukraine. But the security source claimed a new deal was finalised just a few days ago. If true, it could bring more pain from the skies. Deborah Haynes, Sky News. Lass uns, Christoph, kurz noch mal sprechen über die militärische Ausstattung des ukrainischen Militärs. Weitere Luftabwehrsysteme kommen hinzu aus dem Westen. Was sagt man im Kreml dazu? Ja, jetzt kommt zum Beispiel dieses norwegisch-amerikanische NASAMS-Luftabwehrsystem dazu. Dann haben wir ja deutsches Luftabwehrsystem, ein italienisches. Wir haben diese verschiedenen Haubitzen aus allen möglichen westlichen Ländern und Kamikaze-Drohnen aus den USA, Panzerabwehrwaffen aus den USA. Also so eine Art
eine wirkliche Waffenmischung, ich wollte schon sagen, ein Waffenpotpourri. Und das wird hier in Russland so gewertet, dass die Lage für die Ukrainer in diesem Zusammenhang äußerst prekär ist. Denn die eigenen Waffen der Ukrainer, die sie hatten, gehen zu Ende, die Vorräte. Und die Abhängigkeit, so sagt man hier in Russland, ist zu 100% gegeben vom Westen, finanziell wie auch in Bezug auf Waffenlieferungen. Und wenn jetzt da im Westen, in den USA und in Westeuropa eine gewisse Kriegsmüdigkeit überhand nimmt, wenn das dominiert, dann werden eines Tages diese Lieferungen an die Ukraine reduziert und dann geraten die Ukrainer in absolut schwieriges Fahrwasser, soll heißen, werden enorme Probleme haben, gegen Russland dann zu bestehen. So wird das Ganze hier gewertet, interpretiert. Also man sieht hier, und das glaube ich ist die Quintessenz, eine 100%ige Abhängigkeit der Ukrainer in diesem Krieg vom Westen finanziell wie auch in Bezug auf Waffenlieferungen. Christoph, danke schön nach Moskau. Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно говорив з Бен'яміном Нетаньяху. Good health to you, fellow Ukrainians. I've spoken with Benjamin Netanyahu, the leader of the bloc that won the elections in Israel. I've congratulated him on victory. We discussed the main aspects of relations between our states. I think it is clear to everyone what Ukraine emphasizes and what security emphasis Israel makes. I believe that we can significantly strengthen our states, especially since the threats to us are related. On October 7th, the occupiers struck more than 50 settlements in our country: Donbass, Zaporizhia, Kherson region, Mykolaiv region, Kharkiv region, Dnipropetrovsk region, missiles, aviation, MLRS. We respond everywhere. We have the necessary results. Another Russian aircraft was shot down. We also received new systems that significantly strengthen our air defense. The protection of our Ukrainian sky is, of course, not 100%, but we are gradually moving towards our goal. As of October 7th, we can say that the recent escalation of Russian missile and drone terror has only resulted in the world responding with new aid to Ukraine. We will do everything so that as many countries as possible join this aid. In general, along the front, our forces are in a state of active defense. In some parts of the east and south, we are gradually pushing back the enemy. We are gradually moving forward. The Donetsk region remains the epicenter of the greatest madness of the occupiers. They die by the hundreds every day. The ground in front of the Ukrainian positions is literally littered with the bodies of the occupiers. And some of the Russian military started to think about what was happening. They complained to the governor of their region, Primorsky Krai, about colossal losses, and this governor, Comrade Kozhemyaka, predictably lied in response. He says that the losses are far from being such. Not such. And what kind are they? From Vladivostok to Pavlovka, Donetsk region, it is more than 9,000 kilometers, but he is sure that the losses are not such. The governor probably can better see from there how many soldiers from his region are sent for slaughter and in what way, or he was simply ordered to lie, ordered from Moscow. This is how the order to lie about Russian losses crosses thousands of kilometers, and even the bodies of most of those killed will not be brought back to some Vladivostok. But I am sure that Governor Kozhemyaka will come out and explain why not everyone arrived, not everyone from those not such returned. You can avoid this not by complaining to some whims, but by your own position. And not in telegram, but in public. Not by a complaint, but by a fierce protest. Not somewhere under the blanket, but on the streets, against those in Moscow. Or by surrendering to Ukrainian captivity. This is how you can survive as well. Decisions regarding some Ukrainian enterprises were announced on October 7th. These decisions were dictated by military necessity and were agreed upon at the staff of the Supreme Commander-in-Chief. 5 strategic enterprises were forcibly alienated for wartime needs. Motor Sich, Kras, Ukernafta, Ukrtatnafta and Zaporizh Transformator. Some of them hardly worked. Now all of them will work for defense. This is the repair and production of equipment, provision of the defense forces, and restoration of our infrastructure, a complex task that can be accomplished only through the system of military state management. I do not rule out other similar decisions either. I delivered an important international address on October 7th, Climate Summit in Egypt, a very significant event, a very representative gathering.
dozens of state leaders and heads of government. The main thing for us is to inform the world about the ongoing Russian aggression, about the destabilizing influence that Russia exerts. When the world is focused on combating war, energy and food crisis, the destruction of customary international relations, the climate agenda is clearly suffering, and the destruction of the climate cannot somehow be put on hold. Therefore, anyone who is serious about the climate agenda should also be serious about the need to immediately stop Russian aggression, restore our territorial integrity and force Russia into genuine peace negotiations. Into such negotiations which we have repeatedly proposed and to which we always receive insane Russian responses with new terrorist attacks, shelling or blackmail. Once again, restoration of territorial integrity, respect for the UN Charter, compensation for all damages caused by the war, punishment for every war criminal, and guarantees that this will not happen again. These are completely understandable conditions. On October 7th, I signed the decree on awarding our heroes. 396 Ukrainian servicemen were honored with state awards. Thank you to everyone who fights for Ukraine. Thank you to everyone who works for our victory. Thank you to all our partners who help us defend freedom. Glory to Ukraine.